Hello students, today we will see some important results on topic definite integration and then examples on definite integration by shortcut, without shortcut, adjustment. First some results, important results. Minute. Yes, important result, that is properties on definite integration. Integration range from a to a, f of x dx is equals to 0 because range a to a. We know that this is called lower limit, a is called, and this is called upper limit. After integration we get new value, say phi of x, and then upper minus lower, then we get phi of a minus phi of a equals to 0. Yes, therefore range same, then its value equals to 0. Property number 2, integration range from a to b, f of x dx is equals to integration range as it is, same range, a to b, f of t dt, in place of x, here variable t, but both LHS and RHS, both values are same because range is same, a to b. Then next number 3, integration range from a to b, f of x dx is equals to minus integration range from b to a, f of x dx. Yes, a to b, but here sign minus, therefore range b to a, f of x dx, both the sides are equal, same. Next, property number 4, integration range from a to b, f of x dx is equals to, where here condition c is in between a and b, c is in between a and b. Then property integration range from a to c, f of x dx plus integration range from c to b, that is c is in between a and b. Function as it is, f of x dx, f of x dx. Then next number 5, ज्यावेळी आपण मॉड फंक्शन देतात, मॉड मोस्ट एमपी टाइप, मॉड फंक्शन, स्टेप फंक्शन, आपण दोन्हीचा स्टडी करणार आहोत, मॉड अँड स्टेप. खूप रिपीट होतात एक्झाम्पल्स, मॉड्युलस फंक्शन, स्टेप फंक्शन. ओके, मॉड आलं की आपण इथे सब इंटरवल मध्ये मग आपण ऍडजस्ट करणार आहोत. देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दॅट इज कॉल्ड सबस्टिट्यूशन प्रॉपर्टी. मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी, इंटिग्रेशन रेंज फ्रॉम 0 to a, f of x dx, integration range from 0 to a, f of x dx is equals to integration range from 0 to a, f of a minus x, upper limit minus x into dx. This is called substitution property. Then next number 6, also substitution property, integration range from a to b, f of x dx is equals to integration range from a to b, in place of 0 here a and here upper limit b is equals to, integration range from a to b, f of a plus b minus x into dx, that is lower limit plus upper limit minus x into dx. Most MP property 5 and 6. Then next number 7, even odd function. First we know that if f of minus x is equals to minus f of x, then function is called an odd function. Yes, if f of minus x is equals to minus f of x, then f is called an odd function. Odd function. 1 minute. Yes, odd function. Then next, if f of minus x is equals to plus f of x, then f is known as an even function. म्हणजे हा टाइप कोणत्या ना कोणत्या शिफ्टला रिपीट होणारच, ह्या प्रॉपर्टीवरचा टाइप येणारच, लक्षात घ्या. प्रॉपर्टी इंटिग्रेशन रेंज फ्रॉम a to b, f of x dx, its value is equals to 0 if function is an odd function. Negative to positive range given, negative to
positive range minus a to plus a, f of x dx is equals to 0. Negative to positive range, its value is equals to 0, means integration of f of x dx 0 if function is an odd function. म्हणजे तुम्हाला आधी चेक करावं लागेल even or odd. Yes, then next its value is equals to 2 times integration range from 0 to a f of x dx. If function is an even function. मग हे परत पुढे तुम्हाला एक्झाम्पल प्रॉपर्टी वरून 0 to a इथे वरती घेतली, ती रेफर करून मेथड बघावी लागेल कुठला टाइप आहे आणि मग तुम्हाला परत सिम्प्लिफाय करावं लागेल. येस, टोटल प्रॉपर्टीज येतात 8. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इंटिग्रेशन रेंज फ्रॉम 0 to 2a f of x dx, range here 0 to 2a f of x dx is equals to integration range from 0 to a f of x plus f of 2a minus x, 2a upper limit 2a minus x into dx. Yes, into dx. Total properties are here 8. Total properties are 8 properties. Yes, next examples here. Here 20, 24. Yes, आपण आधी हे कव्हर करूया. शॉर्टकट आहे तो, ते लेक्चर आपण नेक्स्ट आपण घेऊया. आता मी घेते वेगवेगळ्या टाइपचे क्वेश्चन्स आपण इथे कव्हर करतोय. CET 2024 एक्झाम्पल नंबर फर्स्ट, इंटिग्रेशन रेंज फ्रॉम 0 to π/4 log of bracket sin x plus cos x whole divided by cos x into dx. Cos x into dx. Options are option A π/2 log 2, π/2 log 2, option B π/4 log 2, option C π/6 log 2, π/6 log 2, and option D π/8 log 2, π/8 log 2. Here our steps are as follows. First, let I is equals to integration range here 0 to π/4. Yes, log of bracket sin x plus cos x whole divided by cos x into dx. Yes, into dx. आता डेफिनेट मध्ये एक्झाम्पल जे येतात ते कोणकोणत्या टाइपचे येतात? फर्स्ट, इनडेफिनेटचे जे टाइप आहेत, पार्शियल, बाय पार्ट्स, 1/quadratic, ते टाइप येतातच आणि तिथे लिमिट दिली जाईल. ओके, तो आपला एक्सरसाइज येतो, सेकंड एक्सरसाइज. ओके, म्हणजे त्याच्यातले आधीचे क्वेश्चन. आणि लास्ट जो आहे तो आहे प्रॉपर्टीवरचा क्वेश्चन. ओके, आणि फर्स्ट आहे लिमिट ऑफ ए सम, तो फर्स्ट आहे. तर तुम्ही एक लक्षात घ्या की इथं 0 to a असा टाइप जर आला तर 0 to a ची प्रॉपर्टी तिथे यूज होते का हे आधी चेक करायचं. 0 to a प्रॉपर्टी. स्टेप नंबर 1, using property integration range from 0 to a f of x dx is equals to integration range from 0 to a f of a minus x dx. Yes, here range 0 to π/4, logarithmic function as it is, sin function sin of put x is equals to π/4 minus x plus cos of π/4 minus x whole divided by cos of π/4 minus x using 0 to a property. Then next part, using expansion formula, integration range from 0 to π/4 log of bracket. We know that sin of a minus b expansion, sin of a minus b expansion, sin a cos b minus cos a sin b. Therefore here we get sin π/4 into cos x minus cos π/4 into sin x. Yes, plus similarly cos of a minus b expansion, cos of a minus b expansion, cos a cos b, opposite of minus, plus sin a sin b. Here we get cos π/4 into cos x plus sin π/4 into sin x. तुम्ही मनात फॉर्म्युला म्हणा आणि लिहिताना तिथे जो काही अँगल असेल ना तो सबस्टिट्यूट करा. कॅल्क्युलेशन तुमचं फास्ट मध्ये होऊन जाईल. ओके, देन
in the denominator using cos of a minus b formula. Cos a, cos b. Here cos pi by 4 into cos x. Here plus sin pi by 4 into sin x. Sin x. Bracket complete into dx. Okay. Then next step. Integration range from 0 to pi by 4. Logarithmic function as it is. We know that sin pi by 4 cos pi by 4 is equals to 1 by root 2. Therefore, sin pi by 4 1 by root 2, cos pi by 4 1 by root 2. Here also cos pi by 4 1 by root 2, sin pi by 4 1 by root 2. Therefore, taking 1 by root 2 common. Yes, 1 by root 2 common from the numerator. We get cos x minus sin x plus cos x plus sin x whole divided by here cos pi by 4 1 by root 2 sin pi by 4 1 by root 2. Taking 1 by root 2 common, here we get uncommon part cos x plus sin x. Yes, cos x plus sin x into dx as it is. Then next step here divided by divided reciprocal. Therefore root 2 cancel. We get integration range from 0 to pi by 4 logarithmic function as it is in bracket minus sin x plus sin x cancel. Cos x plus cos x. Yes, 2 cos x whole divided by cos x plus sin x into dx. Suppose 1 minute, given equation number, this is equation number 1. याला आपण म्हणूया इक्वेशन नंबर 1. आणि शक्यतो 0 to a ची प्रॉपर्टी जिथे आहे ना तिथे आपण बऱ्यापैकी ह्या स्टेप्सच रेफर करतो. फर्स्ट युजिंग 0 to a प्रॉपर्टी, देन सिम्प्लिफिकेशन पार्ट and then adding 1 and 2. Yes, adding 1 and 2. Then next step, adding 1 and 2. 1 log of sin x plus cos x upon cos x. Range is 0 to pi by 4. 1 minute. Adding 1 and 2. Yes, this is our equation number 2. The next part 1 plus 2. Therefore, we get in the left side here I plus I 2i. Integration range from 0 to pi by 4. First part is equals to log of bracket numerator sin x plus cos x whole divided by cos x. Yes, correct. पार्ट काय होता लक्षात आलं. फर्स्ट ऍडिंग 1 and 2. फर्स्ट दिस इज फर्स्ट पार्ट प्लस RHS प्लस log of bracket 2 cos x whole divided by cos x plus sin x. ऍडिंग 1 and 2. आपण काय करतोय 1 2 ची केली मी ऍडिशन. देन नेक्स्ट पार्ट वी नो दॅट लॉग रूल 2i as it is. Integration range from 0 to pi by 4. Log total part equals to say m, next equals to say n. We know that log m plus log n, log m plus log n, log of m into n, log of m into n. Therefore, sin x plus cos x term cancel. We get 2 cos x divided by cos x into dx using log rule. Then next step is cos x cancel. Here we get yes log 2. Then log 2 is a constant. Log 2 integration range from 0 to pi by 4. Here nothing means 1 dx. Therefore, here we get log 2 as it is. Integration of 1x to the range 0 to pi by 4. In the left side 2i as it is. Therefore, we get I is equals to, put x is equals to upper limit minus lower limit. Upper limit is equals to pi by 4, but lower limit is equals to 0. X is equals to 0. Only upper pi by 4. Into 2 becomes upon 2 into log 2 as it is. Therefore, answer pi upon 8 into log 2. Yes, आता एकतर ऑप्शन असा असू शकेल or pi by 8 log of a by b. B means here nothing means 1 is equals to minus log of
बी बाय ए रेसिप्रोकल 1/2 असाही ऑप्शन असू शकेल. येस, असू शकेल. देन नेक्स्ट एक्झाम्पल. नेक्स्ट ऑप्शन डी. हा ऑप्शन आहे ऑप्शन डी. इंटिग्रेशन रेंज फ्रॉम 0 to a x minus a upon x plus a into dx. Option A minus 2a log 2. Option B a plus 2a log 2. Option C a minus a log 2 and option D a plus a log 2. Means a plus a minus a log 2. Here same, I is equals to, let I is equals to range 0 to a x plus a upon x minus a into dx. आता हा टाइप असा लक्षात घ्या की इव्हन इंडेफिनेट मध्ये पण आहे, व्हेरिएबलची पॉवर सेम असेल, व्हेरिएबल येस पॉवर 1 पॉवर 1, तर इथं एकदम इझी स्टेप आहे. इथं जो काही पार्ट असेल प्लस ए तो सेम इथे ऍडजस्ट करायचा, प्लस ए मायनस ए, दॅट इज म्हणजे घेतले आणि त्याला कॅन्सल केलं. कोणाला? कॉन्स्टंटला. व्हेरिएबलची पॉवर सेम असेल तर शक्यतो ही मेथड ट्राय करा, प्लस ए मायनस ए. इंटिग्रेशन रेंज फ्रॉम 0 to a, डिनोमिनेटर x प्लस ए, इन द न्यूमरेटर ऍडजस्टमेंट प्लस ए मायनस ए गिवन ऍज इट इज, कारण मायनस ऑलरेडी दिलेत ना, त्याला ऍज इट इज ठेवलं आपण, इनटू dx as it is. Then next part, integration range from 0 to a. Then next part, grouping x plus a minus minus 2a upon x plus a. Step number 1, adjustment in the numerator, plus a minus a as it is. Step number 2, grouping x plus a minus 2a. Step number 3, term separation, integration range from 0 to a. First part, upon denominator term cancel 1. Next, second part, upon denominator 2a upon x plus a into dx, term separation. Then next part, integration separation, integration range from 0 to a, 1 dx minus here 2a coefficient constant as it is 0 to a, 1 upon x plus a into dx. Then we know that integration of 1 dx, x to the range 0 to a minus 2a as it is. Then in the second part, using here derivative of x, 1 exists. Then we know that formula, integration of f dash of x upon f of x dx is equals to log of mod of f of x plus c. Yes, using this formula we get derivative of x, 1 exists, therefore log of mod of x plus a, but here range given 0 to a. Then next part, upper minus lower, upper limit minus lower limit, therefore put x is equals to a minus lower limit is equals to 0 minus 2a as it is. Upper limit, put x is equals to a, here 2a common, put x is equals to a plus a, 2a, we get log 2a minus lower limit, put x is equals to 0 plus a, we get log a, upper minus lower. Then a minus 2a in bracket. Suppose 2a is equals to m, a is equals to n. Using log rule, log m minus log n, log m minus log n, log of m by n. 2a minus a cancel, a minus 2a into log 2. Yes, option A. Yes, option A. Hints लक्षात घ्या. इनडेफिनेट सुद्धा करत असताना हिंट वाईज करा. हिंट्स आहेत. ओके. Yes, option A. Next example, here same. Number 3. Let I is equals to integration range from minus pi by 4 to plus pi by 4. Sin x
whole bracket raised to minus 4 into dx. Options are has the value option A minus 3 by 2, option B 3 by 2, option C minus 8 by 3 and option D plus 8 by 3. Plus 8 by 3. Here steps are as follows. First here negative power given. Yes, minus pi by 4 to plus pi by 4. Here adjustment a raised to minus m 1 upon a raised to plus m. Therefore sin x whole bracket raised to 4 into dx or sin raised to 4th power of x असंही चालू शकेल. देन हिअर रेंज निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह याचा अर्थ पहिले चेक केलं पाहिजे इव्हन ऑर ऑड फंक्शन आणि ओरली चेक होते की पॉवर इव्हन आहे याचा अर्थ हे फंक्शन इव्हन आहे. येस, फर्स्ट लेट अस कन्सिडर f of x is equals to 1 upon sin x whole bracket raised to 4 replacing x by minus x. पण ओरली चेक होतं 4 power, therefore this is a even function. Yes, even function. Replacing x by minus x. Yes, raised to 4 as it is. Then 1 upon, we know that sin of minus x minus sin x. Sin of minus x minus sin x. Sin minus but raised to even power. Therefore we get sin x whole bracket raised to 4. Therefore f of minus x is equals to 1 upon sin x raised to 4 is equals to f of x. Therefore a given function is an even function. Yes, function is an even function. Then we know that if function is an even function, then formula 2 times integration range from 0 to a means pi by 4, 1 upon sin power raised to 4th power of x dx. First इथे आपण चेक केलं function is an even or odd. Yes, this is an even function. Then next step. आता खूप एक्झाम्पल्स असे आहेत, आपण फार तर ते ग्रुपिंग करून म्हणजे बाजूला ग्रुपिंग करून काढू शकतो. 4th पॉवर आहे, 4th पॉवर असेल इथे 4th पॉवर 6th पॉवर चेक करायचं, 8th पॉवर डिवाइडिंग न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर बोथ बाय cos raised to 4th power of x. Cos raised to 4th power of x. Dividing numerator and denominator both by cos raised to 4th power of x. In the denominator sin raised to 4th power of x upon cos raised to 4th power of x dx. मॅक्झिमम एक्झाम्पल्स या फॉर्म मध्ये आहेत की म्हणजे गिव्हन वरून पण लक्षात येतं. पुट tan x इज इक्वल्स टू टी, sec square x dx इज इक्वल्स टू dt. म्हणजे न्यूमरेटर मध्ये sec square आणायचा प्रयत्न करा, म्हणजे डिनॉमिनेटर मध्ये tan आले पाहिजेत. ओके, देन नेक्स्ट पार्ट 2 times integration range from 0 to pi by 4. Then 1 upon cos raised to 4th power of x is equals to sec raised to 4th power of x. Denominator sin raised to 4th power upon cos raised to 4th power tan raised to 4th power of x into dx. Yes, into dx. Then next point, integrate 2 times integration range from 0 to pi by 4 sec raised to 4th power of x sec square x into sec square x 2 times sec square x, that is sec raised to 4th power of x. Then sec square x is equals to 1 plus tan square x. आता असं का केलं का तर tan x ला आपण जर t पुट केला तर त्याचं बरोबर डेरिव्हेटिव्ह sec square एक्झिस्ट होतं, म्हणजे बरोबर त्या फॉर्म मध्ये गणित आपण ऍडजस्ट केलं. पुट tan x is equals to t. Yes, then next step, put tan x is equals to t. Then we know that derivative of tan x sec square x dx is equals to dt. Therefore 2 times integration range from 0 to pi by 4, 1 plus put tan x is equals to t square upon tan x is equals to t raised to here power 4 and sec square x dx is equals to, yes, dt. Sec square x dx is equals to dt. Therefore here we get integration range from 0 to pi by 4 to as it is. The next part, term separation.
प्लस साईन मध्ये येऊ दे किंवा मायनस साईन येऊ दे, सेपरेशन करता येतं का हे लक्षात घ्या. फर्स्ट पार्ट अपॉन डिनोमिनेटर, बट 1 अपॉन टी रेस टू 4 दॅट इज टी रेस टू -4 प्लस टी स्क्वेअर अपॉन टी रेस टू 4 दॅट इज टी रेस टू 2 -4 -2 इंटू डी टी. कारण आपल्याकडे फॉर्म्युला जो आहे तो इंटिग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन चा आहे. Yes, then 2 as it is, then integration. We know that integration of x raised to n dx, x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c. Here, t raised to -4 integration, t raised to -4 plus 1, -3 upon -3 plus t raised to -2 integration, t raised to -2 plus 1. That is t raised to -1 upon -1 to the range 0 to, oh sorry, range change करायची राहिली का? एक मिनिट, रेंज विसरली. 1 minute. रेंज here put x is equals to, अरे व्हेरिएबल चेंज झाला ना, तर मग रेंज चेंज होणार. put x is equals to 0, tan 0 0, when x is equals to 0, then t is equals to tan 0 0, t is equals to 0. Next, when x is equals to pi by 4, therefore pi by 4, then tan pi by 4 1. Therefore integration range from, yes, 0 to 1. Sorry, the range राहिली बरं का, चेंज करायची. 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1. Okay. Therefore here we get, आता तो ओरली आन्सर मिळतं आपल्याला 2 as it is. देन नेक्स्ट पार्ट, आता तुम्ही इथे मायनस साइन कॉमन घेऊ शकता, मायनस कॉमन घेतली, निगेटिव्ह पॉवर आपण ठेवत नाही, म्हणजे 1 अपॉन 3 टी क्यूब. येस, इथे मी मायनस साइन कॉमन मध्ये घेतलेली आहे, प्लस 1 अपॉन टी रेस टू -1 दॅट इज 1 बाय टी, रेंज 0 to 1, -2 as it is, देन अपर मायनस लोअर. पुट टी इज इक्वल्स टू, अपर लिमिट इज इक्वल्स टू, येस, 1 1, t is equals to 1, 1 raised to 3 1. इथे किती मिळतात? 1. आणि लोअर लिमिट तरी 0च आहे, लोअरला व्हॅल्यू 0च येते. -2 इथे किती होत आहेत? 1 क्रॉस स्टेप, 1 + 3 4, 4 by 3, -8 by 3. येस, ऑप्शन, 1 minute, -8 by 3, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी. ऑप्शन सी, ऑप्शन रेंज चेंज करा. ओके, रेंज चेंज करा. ओके, आता नेक्स्ट लेक्चरला मी पुढचे कव्हर करते. इम्पॉर्टंट आहेत, सगळेच एक्झाम्पल इम्पॉर्टंट आहेत. स्टेप फंक्शन, मॉड फंक्शन. ओके.